بریم سراغ آموزش. Today. Now pay attention to the pronunciation of this word. It's pronounced as today. و تلفظ اینا متوجه شوین دوستای عزیز. ایره today تلفظ کنین. معنیش میشه امروز. Today is Monday. امروز دوشنبه است. Today is Monday. Tomorrow. فردا. We have a meeting tomorrow. We have a meeting tomorrow. فردا یک جلسه داریم. We have a meeting tomorrow. Last week. هفته گذشته. Last week هفته گذشته. I went on vacation last week. هفته گذشته به رخصتی رفتم. I went on vacation last week. Vacation رخصتی یا تعطیل معنی میشه. Now remember guys, if this A is changed to O, it's pronounced as vocation and it means حرفه یا مسلک. زمانی که A به O تبدیل میشه بازی لغت به شکل vocation تلفظ میشه و معنیش میشه مسلک. این دو کلمه را به یاد داشته باشین. پس اینجا میگیم I went on vacation last week. هفته گذشته به رخصتی رفتم. This week. در این هفته. I will pay your money this week. در این هفته پول شما را خواهم پرداخت. I'll pay your money this week. pay پرداختن. Next week هفته بعد. We will leave here next week. هفته بعدی اینجا را ترک خواهیم کرد. We will leave here next week. Last month. ماه گذشته. I paid the electricity bill last month. بل برق را در ماه گذشته پرداختم. I paid the electricity bill. بل برق معنی میشه. ماه گذشته بل برق را پرداختم. Now, one thing more, if the word last is used, remember that the tense should be simple past. اگر last month, last week, last year اینا استفاده میشه، زمان باید گذشته ساده باشه. یعنی زمانی که با last استفاده میکنیم گذشته ساده می باشه اکثرا. Next month. ماه بعدی. She will visit Paris next month. او ماه بعدی پاریس را خواهد دید. She'll visit Paris next month. ماه بعدی. Last year. سال گذشته. I went to Pakistan last year. یعنیش سال گذشته به پاکستان رفتم. One thing more. If a word ends with a t sound and the next word starts with a y sound, in the middle we make a ch sound, like we pronounce these two as last year. زمانی که کلمه به تی تمام میشه، کلمه بعدیش با وای شروع میشه، در وسط یک صدای چ را ایجاد میکنیم. اکثرا در مکالمه ای را به این شکل میشنوین. last year. درست؟
I went to Pakistan last year. سال گذشته به پاکستان رفتم. This year. This year. This year در این سال. The sales declined this year. The sales declined this year. فروشات در این سال کاهش یافته. The sales فروشات معنی میشه. Decline means کاهش یافتن، کم شدن. The sales declined this year. فروشات در این سال کاهش یافته، کم شدن. Next year. Next year سال بعدی. Okay. My friend is getting married next year. My friend is getting married next year. انیش دوستم سال بعد ازدواج میکند. My friend is getting married next year. Earlier. معنیش است قبلا. I woke up earlier than usual today. اکثرا earlier یعنی از وقت معین وقتتر معنی میشه. وقتتر. پس میشه اینا رو ما معنا کنیم وقتتر. I woke up earlier یعنی وقتتر بیدار شدم. Than usual today. از طبق معمول امروز من وقتتر بیدار شدم. اگر من ساعت 6 هر روز بیدار شوم ایره ما میتونیم usual بگیم. و اگر امروز ما فرض مثال ساعت 4 صبح بیدار شدیم ایره ما میشه بگیم earlier. پس میگیم I woke up earlier than usual today. نسبت به طبق معمول امروز وقتتر بیدار شدم. Now we can also use this word like this. Earlier this week. Earlier this month. Earlier today. میشه اینا رو به این ترکیبات هم استفاده کنیم که در اوایل امروز، در اوایل این ماه، در اوایل این سال به شکل اینا هم استفاده میشه. امروز از طبق معمول وقتتر بیدار شدم. I woke up earlier than usual today. Later یا در انگلیسی امریکایی later بعدن یا بعدتر معنی میشه. Can you call later? می توانید بعدتر زنگ بزنید. Can you call later? Soon به زودی معنی میکنیم. I'll be home soon معنیش است به زودی به خانه خواهم رسید. I'll be home soon. In a few hours. One thing more, guys, please pay attention that the H sound there is silent, so we pronounce this word as hours. In a few hours. Now, it's incorrect to say hours or hours, okay? H در اینجا silent است. دوستای عزیز اینا به یادتان باشه. و زمانی که ما ایره تلفظ میکنیم hours باید نگیم یا hours باید نگیم. hours باید گفته شود. In a few hours معنیش میشه در ظرف چند ساعت. They will come here in a few hours. معنیش آنها در ظرف چند ساعت به اینجا خواهند رسید. They will come here in a few hours. In a little while. It means به زودی یا در وقت کم. So, the movie starts in a little while. فیلم به زودی آغاز می شود یا فیلم در ظرف چند دقیقه آینده آغاز خواهد شد. So the movie starts in a little while. In a little while معنیش است یعنی وقت کم یا اندکه میشه مانا کنیم. The movie starts in a little while یعنی فیلم به زودی یا اندک بعد آغاز می شود. In the morning در صبح.
I play football in the morning. I play football in the morning. I play football in the morning. در صبح فوتبال بازی میکنم. I play football in the morning. At night. At night. در شب. I usually work at night. I usually work at night. معمولا در شب کار میکنم. I usually work at night. Yeah, that's true. I do this. At dawn. Now remember that this W is silent, okay? At dawn. At dawn means در صبح. The birds start singing at dawn. The birds start singing at dawn. At dawn میشه بگیم در سحر، یعنی صبح صادق که میگیم یا دمو اوقات اوایل صبح هم میتونیم at dawn بگیم. So the birds start singing at dawn معنیش است که در سحر پرندگان آوازخوانی میکنند. The birds start singing at dawn. At sunset. At sunset معنیش در غروب آفتاب. My father returns home at sunset. My father returns home at sunset. پدرم در غروب آفتاب به خانه برمیگردد. My father returns home at sunset. Return برگشتن. At noon. At noon در ظهر. I usually have lunch at noon. I usually have lunch at noon. معمولاً در ظهر غذای چاشت را میخورم. I usually have lunch at noon. At the weekend. At the weekend. At the weekend معنیش در اخیر هفته، یعنی 2 روز یا 3 روز اخیر هفته که معمولاً رخصت می باشه اونا رو ما میتونیم at the weekend بگیم. We go to the picnic at the weekend. معنیش ما در اخیر هفته به میله می رویم. We go to the picnic at the weekend. We go to the picnic at the weekend. ما در اخیر هفته به میله می رویم. On Friday. On Friday. به روز جمعه. We are free on Friday. We are free on Friday. در روز جمعه بیکار هستیم. We are free on Friday. Free یعنی بیکار. On the weekdays. On the weekdays. Weekdays معمولاً روزای کاری افتره میگه، یعنی روزای رسمی. معمولاً کشورها فرق میکنه، یعنی در یک کشور میشه که آغاز هفته از روز دوشنبه باشه، در کشورهای دیگه اسلامی آغاز هفته از روز شنبه می باشه. روزهای رسمی که در اونجا رسمیات می باشه را ما weekdays میتونیم بگیم. So I work very hard on the weekdays. I work very hard on the weekdays. در روزهای کاری هفته البته، یا در روزهای رسمی هفته زیاد کار میکنم. I work very hard on the weekdays. In the past. In the past. در گذشته. In the past, people didn't have a lot of facilities. In the past, people didn't have a lot of facilities. 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 In American English, it's pronounced as these. Facilities. In the past, people didn't have a lot of facilities. It means در گذشته مردم امکانات زیاد نداشتند. Now, facilities means امکانات. In the past, people didn't have a lot of facilities. At present. At present. در حال حاضر یا اکنون. No one looks free at present. No one looks free
at present. در حال حاضر هیچ کس بیکار به نظر نمی رسد. No one looks free at present. Everybody is busy. هر کس مصروف است. In the future. In the future. In the future. در آینده. In the future we may have more facilities. In the future we may have more facilities. در آینده ما شاید امکانات بیشتر خواهیم داشت. In the future we may have more facilities. Facilities. More here means بیشتر. Okay? In the future we may have. May means شاید. So در آینده ما شاید امکانات بیشتر خواهیم داشت. At the moment. At the moment. در حال حاضر یا اکنون. I'm busy at the moment. I'm busy at the moment. در حال حاضر مصروف هستم. I'm busy. Busy. Busy اشتباه دوستا. Busy. در حال حاضر مصروف هستم. I'm busy at the moment. Currently. 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 در حال حاضر یا اکنون. Currently, I work for YouTube. Currently, I work for YouTube. در حال حاضر یا حالا به یوتیوب کار می کنم. Currently, I work for YouTube. In a moment. In a moment. In a moment معنیش میشه در یک لحظه. I'll get back in a moment. I'll get back in a moment. در یک لحظه برخواهم گشت. I'll get back in a moment. In the meantime. In the meantime. در ضمن. In the meantime. In the meantime, you can live here too. In the meantime, you can live here too. در ضمن شما میتونید در اینجا نیز زندگی کنید. In the meantime, you can live here too. For a while معنیش میشه به یک مدتی. We lived in Pakistan for a while. We lived in Pakistan for a while. ما به یک مدتی در پاکستان زندگی کردیم. We lived in Pakistan for a while. For a long time. For a long time. به یک مدت طولانی. They are married for a long time. They are married for a long time. به یک مدت طولانی با هم هستند یا با هم ازدواج کردند. They are married for a long time. به یک مدت طولانی با هم هستند. For a short time. For a short time. به یک مدت کوتاه. We will stay there for a short time. We will stay there for a short time. ما در آنجا به یک مدت کوتاه خواهیم بود. We will stay there for a short time. ما در آنجا به یک مدت کوتاه خواهیم بود. All day. All day. در تمام روز یا مکمل روز. She was sick all day. She was sick all day. تمام روز مریض بود. She was sick all day. Every day. Every day. هر روز. I teach English every day. I teach English every day. هر روز انگلیسی تدریس میکنم. I teach English every day. Once a day. Once a day. روز یک بار. I check my email once a day. I check my email
once a day. معنیش روز یک بار ایمیلم را میبینم. I check my email once a day. Twice a day. Twice a day. روز دوبار. I brush my teeth twice a day. I brush my teeth twice a day. من روز دوبار دندانهایم را برس می کنم. I brush my teeth twice a day. 3 times a day. 3 times a day. روز سه بار. You can use here 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, so on and so forth. میشه اینجا یعنی از سه بیشتر استفاده کنین 4 بار، 5 بار، 6 بار و غیره و غیره. And you can also change this part of the phrase. اینجا رو هم میتونین تغییر بدین. You can say 3 times a week یا 3 times a month, 3 times a year. یعنی هفته و ماه و سال هم میتونین اینجا عوض کنین و استفاده کنین. 3 times a day روز سه بار. She cooks 3 times a day. She cooks 3 times a day. او خانم روز سه بار آشپزی میکند. She cooks 3 times a day. Occasionally. Occasionally. به ندرت یا گاه معنی میشه. Occasionally. We occasionally have picnics. We occasionally have picnics. به ندرت میله ها می رویم. We occasionally have picnics. Sometimes. Sometimes. بعض اوقات. Sometimes I forget my keys. Sometimes I forget my keys. بعض اوقات کلیدهایم را فراموش می کنم. Sometimes I forget my keys. Forget فراموش کردن. Often or often. اردویش درست است. اکثراً معنی میشه. I often make videos. I often make videos. Both are correct. اردویش درست است. I often make videos or I often make videos. معنیش من اکثراً ویدیوها می سازم. I often make videos. Usually. Usually. معمولاً. I usually go to the park. I usually go to the park. I usually go to the park. معنیش معمولاً به پارک می روم. I usually go to the park. Always. Always. همیشه. We always buy firing wood for winter. We always buy firing wood for winter. همیشه به زمستان چوب سوخت میخریم. Always همیشه معنی میشه firing wood چوب سوخت. Firing wood چوب سوخت. همیشه به زمستان چوب سوخت میخریم. Rarely. Rarely. گاه یا به ندرت. I rarely eat white rice. I rarely eat white rice. من گاهی برنج سفید میخورم. I rarely eat white rice. Rarely گاهی معنی میشه یا به ندرت. Hardly ever. Hardly ever. گاهی یا به ندرت نیز معنی میشه. I hardly ever watch football matches. I hardly ever watch football matches. معنیش گاهی مسابقات فوتبال را میبینم. I hardly ever watch football matches. Never. Never هرگز یا هیچگاه. We never lie. We never lie. ما هیچگاه دروغ نمیگوییم. We never lie. Immediately.
immediately فوراً معنی میشه. The patient needs operation immediately. The patient needs operation immediately. مریض فوراً به عملیات نیاز دارد. The patient needs operation. Operation عملیات معنی میشه. Immediately یعنی فوراً. فوراً به عملیات ضرورت دارد. The patient needs operation immediately. Right away. Right away. Right away همچنان فوراً معنی میشه. Leave here right away. Leave here right away. اینجا را فوراً ترک کنید. Leave here right away. As soon as possible. Please send me the information as soon as possible. Please send me the information as soon as possible. لطفاً معلومات را هر چه زودتر بفرستید. Please send me the information as soon as possible. By tomorrow. By tomorrow. قبل از فردا. By here means قبل. Please complete the report by tomorrow. Please complete the report by tomorrow. لطفاً تا فردا این گزارش را تکمیل کنید. Please complete the report by tomorrow. Before or after. یعنی before قبلا معنی میشه و after بعد. معمولا اینا را قبل از یک وقت یا ساعت استفاده میکنیم. So I eat my breakfast before 7 a.m. یا میشه بگیم I eat my breakfast after 7 a.m. معنیش من قبل از ساعت 7 صبحانه‌ام را میخورم یا بعد از ساعت 7 صبحانه‌ام را میخورم. خب دوستای عزیز، آرزو میکنم که درس مورد علاقه شما قرار گرفته باشه. لطف کنید چنل سابسکرایب بکنید. اگر نظریات و پیشنهاد و مشکلات دارید حتما به من بنویسید. فراموش نکنید که ویدیو را با دوستایتان حتما شریک بسازید. اگر امکان داشته باشه 1 2 تا 3 تایزی اصطلاحات در کامنت ها به من بنویسید. موفق و سرفراز و سربلند باشید.